This is the main door to the synagogue. You can see that it still smells to gasoline. Yeah. You can smell it. So that we came here in the morning, and this is where we smelled the gasoline, and we saw the door and the part of the building was all burnt. What was your first thought when you saw it? It was extreme disappointment, sadness, frustration, anger, and almost like shocked. But there's so many rallies of hostile, anti-Israel rallies, and there's a lot of rhetoric, screaming the Jews, throw the Jews out. So I guess somebody took it literally. בעקבות המלחמה בישראל, הקהילה בקנדה סובלת ממקרי אנטישמיות ברמה שלא זכורה לאף אחד באחת המדינות שנחשבות לשלוות בעולם. האירועים האחרונים, ביניהם זריקת בקבוק תבערה על בית כנסת וירי על דלתות בתי ספר יהודיים, יצרו עורף מסוג חדש במלחמה על ביטחון היהודים ברחבי קהילות העולם בתודעה העולמית. Anti-Semitism has spiked to a level that I've never seen before in my life. We have never, in 100 years, seen the anti-Semitism that we are experiencing lately. אנחנו בגל אנטישמיות שאף פעם לא ראינו. ניצולי שואה יגידו לך שזה מה שהם ראו, ככה זה התחיל, אבל אנחנו במצב שהעולם לא ראה מאז השואה, וזה מפחיד. Montreal police are investigating a possible hate crime at a synagogue on the West Island. This is one of 2 schools hit by bullets. 2 Jewish schools were targeted by gunfire overnight. הקהילה היהודית בקנדה היא הקהילה השלישית הכי גדולה מחוץ לארץ. אנחנו אחרי ארצות הברית, אחרי צרפת. בקנדה יש בערך 400,000 יהודים. The community here has been established for many years with very much pro-Israel community supporting Eretz Yisrael, Medinat Yisrael in many different ways. אני עומד בכניסה לאחד מבתי הספר היהודיים במונטריאול. במהלך הלילה האחרון, אנשים אלמוניים הגיעו וירו בדלת. אמנם אף אחד לא נפגע, אף אחד לא היה כאן, אבל כן יש נזק שאתם יכולים קצת לראות מהקליע. אתמול באוניברסיטת קונקורדיה היה דיספליי להחזיר את החטופים, וחלק מהפרו-פלסטיניאן, אני אגיד גם פרו-חמאס, תלמידים החליטו להפריע, והיה שם קטטה, והמשטרה הייתה צריכה להגיע. We've had attempted firebombs, one at a synagogue, one at another Jewish institution. We have had swastikas found at different school campuses. We've had actual shootings at children's schools. אנשים פה בקהילה, הם מפחדים ללכת לבתי ספר, ללכת לבתי כנסת, ללכת להפגנות. אתה רואה פחד? אני לא רק רואה פחד, אני שומע פחד. אם הייתי חושף לך את האימייל בוקס או את הוואטסאפ שלי, אני לא מדבר על מאות, אני מדבר על אלפים של כיתובים, של טלפונים, של אנשים שפוחדים. People are definitely concerned about their safety during this, after this massacre took place, and people are nervous. People feel that things are not the same. There's a lot of worry. שבת לקראת הצהריים, אחרי תפילת הבוקר, בבית הכנסת בתקווה, שהותקף לפני מספר ימים, אתם יכולים לראות את ההבטחה הכבדה יחסית שיש כאן, ניידת משטרה וגם אזרחים מודאגים שהתנדבו כדי לשמור על ביטחון התושבים כאן. קורי פליישר, מקומי שגדל באזור, החליט להקדיש את חייו למלחמה בשנאה והפך את הדאגה שלו לתנועה עולמית בשם Erasing Hate, שמטרתה למחוק גרפיטי פוגעני כלפי יהודים וקבוצות מיעוטים נוספות. So here we go. Look, watch. Do you see? Right here. Everybody that's walking by that right now, okay, becomes a victim of that, and that's it's a form of terror. I mean, that's what terrorism is. The same thing with the firebomb that happened at the synagogue. The same thing with the bullets in the middle of the night. This is done in order to terrorize the communities that live in the area. That's the specific goal for it. So if we could alleviate that, if we could take that away, you end up canceling out the terrorism. Let's go! Oh yeah! Make it real quick today.
You know we can't leave this here. Hate has no room here. I've been erasing hate for 14 years. We're removing thousands of pieces every single year. To date, we've removed tens of thousands of pieces of hate stemming right across the world. It started one day I was on the street, I was in my truck, I pulled up to a light, I looked over and there was a giant red swastika graffitied on the cinder block. The light turned green and I kept driving. The minute that I kept driving, I felt sick to my stomach and I had an epiphany moment. I went back to the swastika on the cinder block and found that the feeling that I got from removing my very first piece of hate was something that I was searching for my whole life. There it is! Whoa! Want us! במקביל לקורי שמוחק סימני שנאה, ג'רמי לוי, ראש העיר של המסטד, פרבר יהודי ברובו שצמוד לעיר מונטריאול, החליט לקחת את המאבק באנטישמיות צעד קדימה, וליצור חוק שלא היה לו תקדים עד לפני המלחמה. Any act of breaking, altering, removing, or displacing without prior authorization from the town, a sign, notice, board, or placard installed on public property constitutes a nuisance and it is prohibited and is liable to a fine of $1,000. In case of a repeat offense, the fine is $2,000. So it means if it's someone's second offense, he can get a $2,000 fine for tearing down a poster? Technically, it would be $3,000. $1,000 for the first and $2,000 for the second. וואו. החוק נועד להילחם בתופעת תלישת מודעות החטופים הישראלים, וכך כל מי שיתפס תולש פוסטר ישלם את הקנס הגבוה ביותר שניתן לתת, בסכום של $1,000. כל הכסף יתרם לישראל. I've received thousands of emails, messages on expressing such positive support for what we're doing. And it's such a simple act. There's no reason why these posters should not be able to be displayed in every part of the world. We're just telling the world that what happened was atrocious and we need to do something about it. למרות הפחד מהאנטישמיות, נערכות בקנדה מאז המלחמה גם הפגנות של הקהילה היהודית למען ישראל. אליהן מגיעים אלפי תומכים נרגשים, יהודים וישראלים מקומיים כאחד. איך קוראים לאנשים לבוא להפגנות ולא לפחד שיהיה אלימות או שיהיה גורם עליון שם? תראה, הפגנה פה זה לא דבר פשוט לקהילה היהודית. שתבין שזה לוקח המון מאמצים מהמשטרה לשמור עלינו. ואנחנו בקשר איתם כל הזמן. People are concerned, people are nervous. There's a mishtara, there's the police here are taking this seriously and trying their best to offer protection. We have our own security also. So people are nervous and concerned, but people want to be together. They want to feel like we want to be a kahila. We are tense, but we're vigilant. Courage is the ability to do something that one fears. So even though we understand the severity of the situation, we don't flinch in who we are. I've never been prouder to be Jewish. I've never been prouder to be part of a Jewish community like the one in Montreal, and really the Jewish community across the world. It is for us to carry the torch into this generation and do whatever we have to do at any means necessary to stop this hate. אנחנו העורף האחר, ואנחנו תמיד נהיה פה. There's always a silver lining in the darkness, and our light will always take out the darkness, always. אסור להפסיק להיות יהודים גאים. זאת אומרת, לשלוח ילדים לבית הספר, ללכת לבית כנסת, ללבוש מגן דוד, ללבוש כיפה, לא להוריד מזוזות. כי אם אנחנו מפסיקים להיות יהודים, הם כבר ניצחו.